اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسے کہ عائض صاحب نے ابھی آپ کو کچھ چیدہ چیزیں بتائی ہیں اور یہ بتایا آپ کو کہ کس طرح سے اس وقت ہندوستان جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم و بربریت کر رہا ہے وہ اس کو ختم کیسے کیا جائے اور کس طرح سے جو مختلف جو ریزولوشنز ہوئی ہیں ان کو کس طرح سے عمل درآمد ان پہ کرایا جائے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے میرے لیے، اس لیے کہ جب تک کہ بیک گراؤنڈ لوگوں کے پاس نہیں ہوگا تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1947 کے اندر ہندوستان اور پاکستان کی ایک جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے اندر کشمیر میں جو ہوئی تھی اس کے بعد ہندوستان نے ایک درخواست دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جو درخواست دی اس پہ ایک ریزولوشن پاس ہوا جو بڑا مشہور ریزولوشن ہے، جو 47 ریزولوشن ہے 1948 کا۔ اور یہ جو ریزولوشن ہے 47 1948 کا، اس ریزولوشن کے اندر مختلف چیزیں کہی گئی ہیں اور خاص طور پہ ہندوستان کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ جتنی افواج ہیں کشمیر کے اندر ان کو ریڈیوس کریں گی، ان کو کم کریں گی۔ مزید یہ کہا گیا کہ جو ہندوستان جو ہے وہ جو لوگ آکیوپائڈ ایریا کے اندر ہیں، جو کہ اندر موجود ہیں، ان کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ مزید یہ کہا گیا کہ ہندوستان جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ ان کو ایک بھلی زندگی دے اور فوج سے ان کو دور رکھے تاکہ فوج کا ان کے اوپر وہ نہ ہو۔ اس کے آگے جو چیز کہی گئی اس کے اندر وہ کہا گیا کہ آپ ایک پلیبسٹ کریں گے جس میں کہ جتنے کشمیری ہیں وہ ووٹ کریں گے اور ووٹ کرنے کے بعد وہ یہ بتائیں گے کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے اوپر ذرہ برابر عمل درآمد پہلے دن سے نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک 51 میں ایک اور سیکیورٹی کونسل کا ریزولوشن پاس ہوا اور اس 51 کے ریزولوشن کے اندر یہ وہ ریزولوشن تھا کہ جو کمشنر اپوائنٹ کیا تھا سر ڈکسن تھا، جو کمشنر جو یہاں پر تھے، ان کمشنر کو وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو اس کمشنر نے جا کے اپنی فائنڈنگز دی تھیں کہ کیا فائنڈنگ ہے اس کی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ 47 کا جو ریزولوشن 47 اور 48 کا وہ ریزولوشن پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے جو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایونچولی انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ یہ نہیں ہو رہا ہے اس کو عمل درآمد کر کے کمشنر اس کے اوپر اپوائنٹ کرنا چاہیے اور یہ کرنے کے بعد اس کو کر کے اور اس پہ ان کا سیریسلی عمل درآمد کرانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور ریزولوشن اس سے پہلے ہوا تھا مگر وہ جنرل ریزولوشن ہے جس کو ہم جنیوا کنونشن کہتے ہیں۔ جنیوا کنونشن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملک کسی اور ملک پہ قابض ہو جائے تو جو اس ملک کے باشندے ہیں ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ پاس ہوا تھا 1949 میں، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو پوری ٹریٹمنٹ دیں گے جیسے کہ ایک عام شہری کو دی جاتی ہے، ان کو کسی چیز پہ نہیں کریں گے، زبردستی نہیں کریں گے، فوج بیچ میں نہیں لے کے آئیں گے، یہ سب چیزیں انہوں نے کہیں اس میں۔ اب ہندوستان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ 1972 میں 71 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پرزنرز آف وار بن گئے تھے یہاں سے، اور 72 میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا ہندوستان کے ساتھ، اور اس میں یہ کہا گیا تھا
کہ ہندوستان اور پاکستان مل کر ان چیزوں پہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ چونکہ ایک دوسرے کے درمیان ہوگا، وہ اس میں کوئی باہر کا ملک شامل نہیں ہوگا، جس کو آج ہندوستان بڑی سختی سے عمل درآمد کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اس میں ایک چیز کہی گئی تھی، وہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مانا تھا کہ یہ ہندوستان کا یا پاکستان کی ٹیریٹری نہیں ہے، جب تک کہ وہ ہندوستان یہ کشمیری جو ہیں وہ ڈیسائیڈ نہ کر لیں کہ کیا چیز جو ہے یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری انہوں نے مانی تھی۔ اب جب انہوں نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مان لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آ کر ابھی ریسنٹلی 2019 میں انہوں نے امینڈمنٹ کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 370 ہے اور 35A ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے کشمیر، آکیوپائڈ کشمیر کو، لداخ کے ایریا کو انہوں نے اپنی یونین ٹیریٹری بنا دیا۔ جھگڑا یہاں سے شروع ہوا اب کیا اگر انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا ہی ایگریمنٹ جو پاکستان کے ساتھ کیا تھا اس کو ہی توڑ دیا، تو پاکستان اب اس کے اوپر باؤنڈ نہیں ہے۔ اور اتنے عرصے سے جو پاکستان خاموش تھا وہ اس لیے خاموش تھا کہ وہ ایگریمنٹ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں تھا کہ وہ آپس میں طے کریں گے۔ اب وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا، اب اس ایگریمنٹ کے اوپر پاکستان جو ہے اب اس پہ عمل درآمد کرنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ اب یہ بیسک بیک گراؤنڈ ہے جس کے میں اب ہم اگر آ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 48 میں ریزولوشن 47 ہے اس پہ عمل درآمد کرایا جائے۔ اب وہ والا ایگریمنٹ ختم ہو گیا، 72 والا، اور ساتھ میں 51 کا جو ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ بھی اس پہ عمل درآمد کرایا جائے۔ اور جو وہاں پہ ایگریمنٹ ہے، جو 49 کا ایگریمنٹ ہے، اس پہ جو ہے اس پہ ہیومن رائٹ کا ہے یہ بیسیکلی، تو ہیومن رائٹ کے ایگریمنٹ جو ہے، ریزولوشن جو ہے، اس پہ بھی عمل درآمد ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب میں اس میں یہ کروں گا کہ میں اپنا پڑھ دیتا ہوں، اس میں میں انگریزی میں پڑھوں گا اس لیے کہ یہ انٹرنیشنلی یہ چیز جائے گی۔ بھائی صاحب جو ہیں یہ اردو میں بھی اسی کا ٹرانسلیشن پڑھ دیں گے، مگر میں صرف یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر وہ سب چیزیں آ جائیں گی جو پٹیشن کے اندر لکھی ہیں۔ Today is a day of historical significance. I am happy to announce that the World Kashmir Forum has been set up to bring together representatives of the various sectors of Pakistan society to highlight and expose the predicaments of Kashmiris in the Indian occupied Kashmir. We are filing a petition today at the United Nations to stop the barbarism and ensure the right of self-determination and freedom to decide their future of the oppressed Kashmiris. India will also be asked to restore the status of the disputed territory of occupied Jammu and Kashmir. This will be the first public petition to be filed on the Kashmir issue. The establishment of the World Kashmir Forum will put the issue of Kashmir on a global pedestal and fight a constitutional and legal battle to give the oppressed Kashmiris their rights. The World Kashmir Forum will be headquartered in Pakistan, while the regional offices will be established in the United States, the United Kingdom, and the European Union and OIC countries. Dear journalists, the world's silence on Kashmir issue isn't a matter of economic benefit or choice. Now it has become a serious criminal act and a threat to regional peace. The atrocities of the Indian government are intensifying with every passing day, and the cruelty and barbarism have reached their climax. The murder of grandfather in front of his innocent 3-year-old grandchild
has shocked every heart. This was a brazen act of extrajudicial killing. Thousands more of which have gone unnoticed in Kashmir over the past many years. An act of more horrid barbarism cannot be found in recent history. The United States, the United Kingdom, the Commonwealth, the European Union, the OIC, the International Human Rights Organization must note this incident and act accordingly. Under the auspices of the World Kashmir Forum, we will work with global media representatives, think tanks, key global figures to expose India's ugly face to the world through seminars, conferences, panel discussions, road shows, and global conventions. The world knows that 800,000 soldiers in India have a gruesome track record of cruelty and barbarism with an unprecedented in human history. Today, Kashmir has become practically the largest prison in the world. There are countries on the world map whose total military strength does not consist of 800,000 troops, while India has not been able to surpass the Kashmiris' spirit of freedom even by deploying 800,000 troops in occupied Kashmir alone to continue its aggressive occupation. We reiterate our commitment to raising the issue of atrocities in Kashmir. At every forum in the world, India is committing extrajudicial killings in occupied Kashmir. How long will human rights organizations remain silent spectators? It is time to wake the sleeping conscience of the world. Honorable journalist, I am happy to announce that we are launching the Justice Now for Kashmir campaign under the World Kashmir Forum to end the ongoing illegal occupation of the world, occupation of occupied Kashmir by India. The WKF Sign a Petition campaign will start from today. In at least 2 million signatures will be collected. In the first phase of this campaign, Pakistan and overseas Pakistanis will be given a chance. In the second phase, OIC countries will be included, while the rest of the world will be included in the third phase. As you are aware, the world is currently battling the COVID-19 pandemic. As the current situation improves, a delegation of ours will go to Geneva and formally submit the petition to the United Nations. India's method to cover up the ongoing atrocities in the Indian-occupied Kashmir and gain supremacy in the occupied territories in defiance of the United Nations Security Council resolution is a clear violation of the international law. India has refused to comply with the United Nations Security Council Regulation 48, the oldest of the United Nations resolution which remains to be implemented. The resolution calls on India to hold a referendum in the occupied Jammu and Kashmir so that the people of occupied Kashmir can decide their future. On the other hand, India has fraudulently amended Article 360 of the Constitution to make Indian occupied Jammu and Kashmir a part of India unscrupulously. In doing so, India has blatantly violated Resolution 91, adopted by UNSC in 1951. Dear members of the journalist community, the tragedy is that despite India's blatant violation of the United Nations Security Council resolution, the United Nations and the international community still remains silent. The world powers are reluctant to act according to their conscience. The assassination of the grandfather should be enough to open the eyes of the people. Bashir Ahmad Khan, a civilian killed in Sopur, was tortured by the Indian paramilitary forces, then taken to a vacant lot and shot dead. Will the international powers and the human rights organizations still choose to remain silent
Even after this barbarism, the world stands witness that since August 5th, 2019, the reign of terror on occupied Kashmir has intensified. Killing have increased. We demand that the international community form an international commission to investigate all the murders, including the innocent grandfather of the 3-year-old child. Dear journalist, the fact is that India has been occupying the area illegally since 1948. The denial of this right of self-determination of millions of people living in Kashmir is a deviation from justice. Not only has India violated the United Nations Constitution, but has also refused to implement the international law. The UNSC resolution have called for a halt to the military operations and for the people of Kashmir to decide their future under the auspices of the United Nations. The Modi government is pursuing a Hindutva policy in Kashmir, inciting hatred against Muslims and spreading false news on the social media. Hundreds of thousands of Indian troops are stationed in the valley, and a minority Hindu army rules the Muslim majority. The growing number of serious human rights violations in the Kashmir valley by the occupying Indian government is alarming. To say the least, respected journalist, Kashmir is burning due to state terrorism perpetuated by Indian forces. In occupied Kashmir, it is common practice to illegally arrest and detain Muslim Kashmiri youth through brutal use of force and kill innocent people. So far, many Kashmiris have been killed. Indian troops in Kashmir are known to use band-bore weapons, pellet guns and other weapons to inflict maximum injuries to the Kashmiri youth. In the resistance movement, the Kashmiri youth are making the most significant sacrifices to save Kashmir from the occupying forces. The ongoing conflict between the Indian occupying forces and local resistance movement is intensifying by changing the status of Kashmir and the deceitfully adding it to India. The Indian government has violated not only all legal human principles and human values, but also the United Nations resolution. Sadly, the world kept watching repeated violations, but no action was taken against India. Esteemed journalist, the Indian government, under the leadership of Narendra Modi, has forcefully and treacherously made occupied Kashmir a part of India, ignoring the United Nations Security Council resolution 1947, passed in 1948, and UN Security Council resolution 91, passed in 1951. India has been continuously violating Articles 2 and 14 of the 48 resolution, 2 to 14 of the 48 resolution, to reduce the population of Kashmir in occupied Kashmir and seize their property. For this purpose, they have annexed the state of Kashmir to India. India has imposed an inhuman curfew and imprisoned the Kashmiris, which continues till today. The Kashmiri people have been forced to live in an extended lockdown while the Indian government is openly violating human rights. Through this petition, it is demanded from the Republic of India to obey the resolutions of the United Nations Security Council and ensure their implementation. India is also required to restore the status of the disputed territory of occupied Jammu and Kashmir. The status of occupied Jammu and Kashmir 1948 was decided under Resolution 47. At present, the fifth generation in occupied Kashmir is a part of this war. Both India and Pakistan are nuclear powers, and current situation could lead to a nuclear war, which would put the peace of the region and the world at stake. We demand the immediate lifting of curfew in occupied Kashmir. The situation of occupied Kashmir should be normalized. Foreign observers and representatives of the international media should be allowed to visit the area. In light of the UN resolutions, the people of occupied Kashmir
should be given complete freedom to decide their future. Dear journalists, we are grateful to you for coming here despite your busy schedule. We hope that we will have the full support of the media on this critical issue. Personalities attending is Haji Mohammad Rafiq Pardesi, who is the chairman, myself, as the Secretary General Haji Rafiq Suleiman, Sheikh Rashid Alam. Thank you. इस स्टेज के ऊपर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक वर्ल्ड कश्मीर फोरम ने अब एक अपना वेबसाइट निकाली है जिसके अंदर कि ये पिटिशन पूरी डाली है जिसमें कि साइनिंग जो है वो यहाँ करेंगे। अगर आप इसको कर सकें तो ये वो है, और इसका जो एड्रेस है worldkashmirforum.com, इस पे अगर कोई जाएगा तो ये पिटिशन वहाँ पर मौजूद होगी और इस पिटिशन के ऊपर साइन करके और जितने ज़्यादा सिग्नेचर हमें हासिल होंगे, हमारा एम जो है वो 2 मिलियन का है और इससे ज़्यादा मिल जाए तो और आसानी होगी और अच्छा होगा। और जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया कि हम फेजेस में जा रहे हैं, मगर ये जो चीज़ है ये मुस्तकिल पड़ी हुई है वेब के ऊपर, और इसको सबसे दरख्वास्त करूँगा कि वो जाएं worldkashmirforum.com के ऊपर और जाकर इसके ऊपर साइन करें ताकि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर मिल सके। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि हम जिस कंट्री से डिमांड कर रहे हैं जो ऑक्युपाई करके बैठा हुआ है वो तो यूएनए का परमानेंट मेंबर बनना चाह रहा है, तो ये हमारी जो सूची आप फाइल करने जा रहे हैं यूएनए इसको एक्सेप्ट करेगा? और दूसरा सवाल, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री उसको इस बारे में कुछ अप्रोच किया? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहीं ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर ये टेम्परेरी मेंबर है, 1 साल के लिए होता है। वो अभी उसने कोशिश कर रहा है, अभी हो नहीं सका है, इसलिए कि उसको मुस्तकिल तौर पर ब्लॉक किया जा रहा है कि अभी ना जाएं। और इसके बाद जो अभी आपने देखा कि लद्दाख के अंदर चाइना के साथ हुआ, इसके बाद तो उसके बनने के चांसेस और कम हो गए हैं। तो इस लिहाज से मेरा नहीं मानना है कि वो बनेगा। ये जो अभी टेम्परेरी तौर पे बन रहा है, ये पिछली गवर्नमेंट्स ने आकर इसको अपना नॉमिनी खड़ा नहीं किया, जो भी वजह रही हो वो उसकी वजह से ये इस दफ़ा हो गए। दूसरा, जहाँ तक एक फॉरेन मिनिस्ट्री का ताल्लुक़ है, फॉरेन मिनिस्ट्री से हमने अभी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया है। उसकी वजह है कि ये इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, वो ग्रेजुअली हम उनके साथ चलेंगे, वो उनका अपना काम हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तो आपने यूनाइटेड नेशंस में सुनी होगी, और उसके बाद फिर तो फॉरेन मिनिस्टर की भी आपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, वो अपने तौर पर कर रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट वो है जो कि हम मूव करना चाह रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, ये है वजह। लेकिन अब आकर ऐसा लग रहा है कि जंग जो है वो तकरीबन जंग के ज़माने पर पहुँचा गया है। अगर इनकेस जंग होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और जंग की पॉसिबिलिटी? देखिए, जब ये 1947 के अंदर, जब ये 48 के अंदर, जब ये 1948 के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ था 47, उसका पहला जुमला ये था कि इस इलाके के अंदर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी करने के लिए ये मुआहदा किया गया था। और ज़ाहिर है कि मकसद जो इस मुआहदा का, ये इस रेजोल्यूशन का था, वो यही था कि किसी तरह से इस एरिया के अंदर झगड़े और लड़ाइयाँ या जंगें ना हों, और ये इसीलिए किया गया था। आज की तारीख के अंदर अगर आप देखें, इंडिया ने हर तरह से अपना जो रेजोल्यूशन के तहत उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी, उस ज़िम्मेदारी को उन्होंने बाला ताक रख कर और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो ज़िम्मेदार कौन होगा? वो हिंदुस्तान होगा, इसलिए कि उसने खुद वायलेट किया है यूनाइटेड नेशंस
सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जिसके अंदर लिखा था कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इस एरिया के अंदर पीस एंड सिक्योरिटी और वॉर को अवॉइड करने के लिए। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इसमें हिंदुस्तान ज़िम्मेदार होगा इन केस अगर जंग छिड़ जाए। दूसरा जो सवाल था कि जंग कितनी इमिनेंट है या जंग कितनी हो सकती है, उसका मैं ज़ाहिर है कि मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है जवाब देना, ये मेरा काम नहीं है। मगर आपने देखा होगा अभी चाइना के साथ इंडिया ने खुद बैक ऑफ कर गया, तो उनको भी जंग करते हुए खौफ तो आएगा कि दोनों न्यूक्लियर नेशंस हैं, और अगर एक भी इस्तेमाल कर लिया न्यूक्लियर एसेट किसी ने तो वो बड़ा मसला बन जाएगा सबको। वाले लोग हैं और इस फोरम पर आए हैं और ये बात आगे लेकर चल रहे हैं, तो आप भी समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की नाकामी है कि वो अपनी आवाज़ को पूरी तवाना या मजबूती से दुनिया के सामने नहीं पहुंचा पा रहे जिस तरीके से पहुंचाने चाहिए। देखिए, इसके अंदर मैं ज़रा सा आपको थोड़ी सी, ये बड़ा टेक्निकल इशू है। जो फोरम है जहाँ पर कि ये मामला कब किया जा सकता है वो ICJ है, और वो ICJ जो है उसके बड़े सख्त क़वानीन हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये मैंने इसके ऊपर बहुत मुताला किया है। इसमें एक मुल्क अगर ICJ में जाना चाहता है तो वो एक मैंडेटरी उसके ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर नहीं ले सकता है दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, और चूँकि नहीं ले सकता है तो इसीलिए जो तय हुआ था उस वक्त यही तय हुआ था कि आवाज़ सिर्फ उठाई जा सकती है, हम इन पर्टिकुलर फोरम्स के ऊपर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाने के लिए हमें पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनको अपने साथ मिला के मेजॉरिटी हासिल करनी पड़ेगी। और आज के दौर में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए बहुत कम लोग तैयार हो रहे हैं, और चूँकि हिंदुस्तान इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश लोगों की है कि उस तरफ जाएं, और इसीलिए हमें प्रॉब्लम हुई है। लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी आपने देखी होगी, बड़ी सख्त तकरीर थी, उसके बावजूद एक रेजोल्यूशन सिंपली पास किया गया और कुछ हुआ नहीं उसके अंदर। इसीलिए हम ये करें, ये ज़्यादा मजबूत फोरम होगा, स्टेट टू स्टेट इतना मजबूत नहीं हो सकता है, इसीलिए हमने ये चीज़ चूज़ की है। एक ये इसको साइन करने